let's do a new topic today. What is the new topic? Loops. Okay, loops. ಈಗ loops ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ let's say ನಾ ನಿಮಗೆ like ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 100. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Is this suitable? Like writing print statement 100 times, print 1, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, right? This is like tedious task. Like 100 ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? 100 ಮಾಡ್ರೂ ಆಮೇಲೆ 1000 ಅಂದ್ರೆ that is not good, right? Because ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಯೂಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1000 ಲೈಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ. That's where loops comes into play. Loops ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will help you to ಏನು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಏನಾರ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಆದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಲೈಕ್ ಬಾಳ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಲೂಪ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಲೂಪ್ ದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ 2 ಲೂಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಲೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, while loop ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೂಪ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟರೇಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ while. Let's first discuss for loop. So for loop syntax ಹೇಗಂದ್ರೆ, we write for a variable name in a membership operator. ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಇಟರೇಷನ್ ಹಾಕ್ತು ನಾವು. ಓಕೆ, ಏನು ಇಟರೇಷನ್ we'll give a iteration thing, iteration. Then what we give, ಏನು the task which you want to repeat, repetitive task, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾವೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ 2 types ಆಫ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗೂ ಇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಏನು ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಾಗೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಾರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶ್ರೀ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ, ಇದ್ ನೀವು ಎ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಏನಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಪಲ್, ಏನಾರ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಾರ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ 18 ಅನ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ 18 ಸಲ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 18 ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ರೇಂಜ್ 18. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಹೋಗುನು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೀವು ಈಗ ಎ ಹೆಂಗ್ ತೋತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎ ನೇಮ್ ಹಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇನ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪರೇಟರ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಯ್ I'll do my homework. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ she told you to write 100 times I'll do my homework. ಸೊ ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. I will do my homework. So something like this. You see? ಹೇಗಾತು ಅದು ರನ್ ಆಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ?
ಸೊ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾ ಇದ್ರಾಗೂ ಒಂದಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0 ಮತ್ 1 ಲೆಸ್ 2 ಈಗ 10 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ 9. Okay, so everywhere that concept is applied in like Python or in programming we can say. ಈಗ actually ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು like how this works. So first this how it worked is equal to like x equal to first ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತದು ಸ್ಟೋರ್ x equal to 0 ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತದು ಪ್ರಿಂಟ್ x ಇದ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿತ್ತು 0 ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನ್ x ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು x equal to 1 then it printed x that it is nothing but it displayed 1 ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ x equal to 2 then it will print x is 2. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ತಕ ಹೋತು x equal to 9 ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ x ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು 9 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, your x is continuously updating. Okay, did you get that? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 0 ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಲೂಪ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ 0 ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ 0 ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಲೂಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗಿದ್ಕೂಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿರ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತಿರಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ರನ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ 2 ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಚಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 9. ಇದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೆ that it is already 10, so it will not go further, it will stop there. Did you get it? Yeah, okay. x print ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು x ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂದೆ x is a variable, right? ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ x x x x ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ 0 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ a ಮಾಡ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ a ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದು ಏನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ 10 times. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು 1 2 3 ಇನ್ನೂ 4 times ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಮತ್ ಹೀಗೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಇದ್ ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ 0 1 2 3 4 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನಾ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ 2 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ದಿಂದ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತೆಗಿತೇನೆ. ನಂಗೆ 4 ತಕ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಸಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮು 0 1 2 3 4. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮು 0 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಮತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಲೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Sure? Okay, cool. Then what was the next type of loop? Okay, conditional type of loop, but ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ that is known as while loop, right? So ಇದಕ್ಕೆ ನಾ just mark down ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೇನೆ for loop ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ while loop. ಓಕೆ, ಸೊ while loop ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? while loop is nothing but similar to your if condition. If condition ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? if there was a condition here, right? Condition ಆಮೇಲೆ ಇದು bunch of code which was executing. Okay, so while loop is what? While loop is similar to this.
ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೇನೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Let's try to code that and see also. Okay, recording is okay, I'll write here while the condition ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು, let's say ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು ನಮ್. ನಮ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿದೆ 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಾಗ ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ್. ಓಕೆ, now if I run this will be a infinite loop. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ನಮ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ವೈಲ್ 0, while what is this? Just 1 second, why this popped up? Okay, so just last thing here, what happened is ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವೈಲ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರಾ. ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ 0. ಇದ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 0 ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಅದ್ ಮತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದಿದ್ಕೂಲೆ ಏನ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ ಏನ. ಓಕೆ, ಮತ್ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆ ರೀಸನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನಮ್. ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ವೇರ್ ಇದೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ 0 1 2 3 4, only 4 things are displayed, right? Got it? Like heg work atadu. So first number is equal to 0 atu, while number less than, while number, that is number ಏನಿದೆ ಈಗ 0 less than 5. yes, it is less than 5. ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಆತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನ, ಈಗ 0 ಇರಲ್ಲ, ಅದು 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಎಸ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ 0 ಆತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ 0 ಇರಲ್ಲ, ಅದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಐತಿ, ನಮ್ 2 ಐತಿ. 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಎಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 2. then again you are updating num. so num equal to what, 2 plus 1. so num ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದು 3. then you are updating, you are continuously running until it is less than 5. once num 5 ಆದರೆ num is equal to 5, not less than 5. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, condition is not true, therefore it will not go inside this and it will stop. Clear? Any doubts, any condition, like any issues? Yeah, no, right? Okay, great. So yeah, that's it for today's class. ಈಗ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಾನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ಸೊ ಈಗಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಲೂಪ್.
ಓಕೆ, ಈಗ ತನಕ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the basic syntax will be like something like this. For variable name, so now x to almost x in ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು. For x in, let's say range 10. Okay, so this was the first loop. ಈಗ ನಾವು nested loop ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, nested loop. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದರ ಒಳಗ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಳಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಒಂದ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ವೈ ಇನ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, this, and here whatever code you want to do, that bunch of code. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, loop ಒಳಗ್ loop ಹೋಗ್ತಾ. Okay, so to understand this problem clearly, now in example ತೋನು, we'll take the example of same what we have taken previous. We'll take Shri and we'll take Ramya. Okay, let's have just two values here. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇ ಇ ಆಮೇಲೆ ಆರ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ನನಗೆ. ಆಗಲೇ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ, ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ. ಬಟ್ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. each first loop separate ಮಾಡೋನು, second loop separate ಮಾಡೋನು, ಆಮೇಲೆ we'll try to combine it. Okay, so let me first create the list. So l equal to list I can say. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, just Shri ಹಾಕ್ತೀನಿ. Okay, I'll just take one value and okay, let me take two values. Okay, Shri comma, I'll take Shri comma, let's take Harish. Okay, I took two values. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, just for x in ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, l. ರೇಂಜ್ ಯಾಕೆ, this is list, it is a sequence data, it's not a integer ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇಂಜ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ l ಬರದ್ನೆ, that is variable name. Then I'll say print x. Okay, so ಇದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ, ಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ a equal to ಶ್ರೀ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಾರ್ x in a ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ x. ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಈಚ್ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಆಯ್ತು. Am I right? Okay, so what we'll do, we'll try to combine this for loop and this for loop so that namge ella letter by letter sigbeku value. Okay, so first of all, let me write this still more clear so that you don't get confused. That is, this is x equal to this value. Okay, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇದು y ಬರೀತೀನಿ ನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಇಡ್ತೇನೆ ನಾನು, x ಇಡ್ತೇನೆ. This will be y and I'll keep this variable name as x. Okay, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರದ್ನೆ ನಾನು, x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ x ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ y in x ಬರದ್ನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ x. ಸೊ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ ನನಗೆ, ಸಾರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, y, ನಾಟ್ x, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, y ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Clear? Got this? So I'll just copy these two lines, Control C. ಇದನ್ನ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll paste it inside this and I'll keep a tab here. Okay, and then I'll run this same code. So you see, first time run ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದು. So let me just draw some few things here. So this is our main loop. Okay, yellow box ಏನಿದೆ, that is our main loop. What is this red box? This is our nested loop. Okay, or sub loop we can say.
ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ನಾನು, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಫಾರ್ ವೈ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ರೀ. ಏನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಮುಗೀತು. ಯಾವ ಲೂಪ್ ಮುಗೀತು, ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್. ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಕೂಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು update. What it updated to Harish. And then what I did, I took this x, I passed it to here, I print it here, and that same x is also used here. Okay, so ಈಗೇನಾಯ್ತು for y in x. So ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲ y one letter print ಆಗತ್ತೆ HARISH. Clear? Any doubts? No, right? So if I just want to print this letters, what I have to do is I have to remove this line and everything will work as it is. So I'll just try to remove this and I'll just run it. And if you see Shri, Harish, new ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಿ, each letter by letter print ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Any doubts? No, right? Okay, so now once we have learned this nested loop, what we can do is we can solve all the pattern problems. Okay, a bit of logic and we can solve all the pattern problems. Pattern problems andre enu, this is mostly used in your like interviews ella bal like you id ಮಾಡ್ತಾರೆ service based company dage. So this is like first star. This is basic pattern which we'll try to print. Star star. So this is the first thing we'll try to print. Okay. Okay, let's say we have to print this. So in hang print ಮಾಡ್ಬೋದು direct with the help of print statement we can print this entire thing. Okay, again with this print statement you can print entire thing, but what we want to use a loop. So loop ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, for x in range. ರೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈದ್ ಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಇದೇನ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ರೋಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ and third row. I want to print 3 times. So what I'll do, for x in range 3, what I'll do, I'll print okay. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 stars print ಆಯ್ತು. Clear? Okay, but let's say the interviewer ನಿಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ like hard ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ನು ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ he just increased your problem level of problem. ಅವ ಏನಂದ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಬಾರ್ದು. now that is the condition. Okay, so ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, like we have to think how to print this star with the help of just one star. take print ಮಾಡ್ಬೇಕು. let me undo it. I'll just rub this part. Okay, so let's try to do that then. So now I'm writing for x in range 3. ಅದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, for y in range ಇಲ್ಲಿ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, 1 2 3 4. okay, or what I can do is I can just comment this for time being. I'll just try to show you how to print it with just one. So now either like just with the 1 star how to print this first line, I'll try to show you that first. So what I can say, for y in range ನಮಗೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. so I'll say 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, print ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ಸ್ಟಾರ್. ಅದಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಾ ಎಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈನ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಡೂ? ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ತಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ ತಾನ ತಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಅದ್ ತಳಗ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ ನಮಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಅಲೌ ದಿಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ನಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸುದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೂಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ್ ಹೋಗೋದು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this end statement, end equal to this blank quotation, will help us to do that thing. Okay, so now it just run madra. Let me just run this. If you see, I got all in straight line. So if I just remove it, what will happen? Control X. idna tagat bare either run madre enagutte vertical ದಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ನಾ ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕು ನನಗಿದೆ? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, like 3 times ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. But this is again repetitive code, right? So what I have to do, I have to use a nested loop. So what I'll do is I'll take this statement, what I have, control X, I'll say enter, I'll put it here. But you ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 3 ಸಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if I run it now, oh, what we are expecting, ತಲಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್, ಯಾಕಾಯ್ತು ಹಂಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ 4 ವರ್ಕ್, ಈ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಮಗ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಮ್ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತಲಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಕರ್ಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಲಗ್ ಬರಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗೂ ಇದು ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ, ಇದು ಒನ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕರ್ಸರ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಕರ್ಸರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಸಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, I'll just give it here. I'll say outside this print empty line. Okay, so ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, so ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, if you see it won't. Why? How it came to the next line? Because ಯಾವಾಗ first 4 stars print ಆಗುತ್ತೆ with the help of this loop, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮ್ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್. Now again next loop, now what is x? X will be 2, like 1, sorry, 0, 1. So like loop is running for the second time. Amal mat il battu. Then again this code happened. So it kept on working. Clear? Any doubts? No? Clear. That's good. So this is how like what we did here. Starting in ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, just with the help of one print statement, we tried to print all. Okay. Okay. Now let's go to the next problem. What's the next problem? Is triangle pattern. So ಹೀಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೂ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Cool. With the help of just print, like what you can do, what you have to do without for loop, you can put this entire thing in one, this like print. Okay, but ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಂತನಲ್ಲ, you have to always use a loop. So let's see how to do it with the help of loop.
Okay, so loop nag nodunu. So first of all, what I'll do, I'll try to print like this 4. Or basically what I want is ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನನ್ನ loop run ಆಗ್ಬೇಕು, what how many times my main loop should run? Yes, 4 times. Like which 4 times? So my main loop should run 4 times. This is the first time, second time, third time, fourth time. Okay, coming to my sub loop. Sub loop andre the inner loop. Okay, ಈ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ 1 ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಬ್ ಲೂಪ್ 1 ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ 2 times run, like it is running for second time. Okay, this is 1 time, this is second time, this is third time, okay, fourth time. ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? 2 times run, 2 run I can say. Okay, this is 2 times, second time, this is 2 times run ಆಗ್ಬೇಕದು, ಇಲ್ವೊಮ್ಮೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಳಗಿನ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 3 times ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, so first of all, we know our main loop should run for 4 times. So I simply say for x in 4. Okay, good. Range 4. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾ? For y in range. Yes, is confusing. Like what should I give inside? Yeah, can I give this x? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಬಂದಿದ್ ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಲೂಪ್ ದಾಗ, ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೈನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮಾ n equal to this. And if I run this, you see I got a 3 stars. But okay, ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ದು? 4. ಬಟ್ ನಮಗೆ 3 stars ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು? Why did we got 3 stars? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ like why it happened. So for x in range 4, so first value of x ಏನಿದೆ? 0. ಮತ್ ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ for y in range 0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ. So y in range 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0, y nu 0. Therefore this will not run itself. Okay, then it goes up. Now x value ಏನಿದೆ? 1. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ y value ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. So for y in range 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? y ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Run once. 1 time run ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ again it goes back here, and then x value is what? 2. Okay, so if you see, the problem was the first thing here. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And where should we end? 4. So that we have to give one extra value, 5. Okay, so what I'll do, I'll just give you 1, comma 4 ಇದ್ದಿದ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 5. And if I clear the drawing, and if I run this, okay. Got it? Clear? Any confusion? Sure, 100%? Okay. Now, this was cool. Now, what is the next task? Is to just do this inverted. Andre, now let's try to do this. Can you think it quickly? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? Yeah, how to print this statement now? Okay, for x in range. Yes, what next? Yes, main loop ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಬೇಕು?
Yes, very good. So the first line is correct. 4 times run ಆಗುತ್ತೆ. Then sub loop ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ? That is the main question. For okay, why in rain? Yes. X, then this is same. X ಕೊಟ್ರೆ same ಆಗುತ್ತೆ. Then you will again get the same diagram. Okay, before answering this question, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಿದೆ ವೈ ನಿಮ್ದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಬ್ ಲೂಪ್ ರನ್? 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಆದಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಬ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಿದೆ? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಿದೆ? 1 ಟೈಮ್. Okay, this is what the value of like y run. Okay, similarly x ಗೆ ಬರೋಣ. x ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ? 0 1 2 3. okay, ಅಷ್ಟೇ. 4 ಬರಲ್ಲ. 4 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? It will not go up to 4, right? It will be end before that. Okay, ನೀವು ಎನ್ಎಸ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ 1 2 3 4 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕೌಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾರ ಲೈಕ್ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೈ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 4 ಆಗಬೇಕು, 3 ಆಗಬೇಕು, 2 ಆಗಬೇಕು, 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್? What, so based on these two things, can you come up with a conclusion? Like ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Yeah, think. The hint is you have to use the subtract. ಎದರ್ದಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? Can I write this code as 4 minus x? 4 minus x. 4 ಏನಿದೆ? 4 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. x ಏನಿದೆ? 0. 4 minus 0 ಏನಿದೆ? 4. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 1. 4 minus 1 is what? 3. ಆಮೇಲೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 2. 4 minus 2 is what? 2. Then 4 is how it is. 3 will come here. 4 minus 3 is clear. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು? x, and then the same code. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Clear? Any confusion? Any doubts? Sure. Okay. Slightly error ಬರುತ್ತೆ, small error ಬರುತ್ತೆ. Like like it won't be as per expectation, but let's see. For x in range ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 4. Okay, next line ದಾಗ ಏನಿತ್ತು? Four minus x. Then what is the next value? Okay, star. In Maribak. Same thing, right? Because we want this in single line. Adagitle one single line complete agitle en baribeku? Friend, empty line. Let's run this. Oh, cool. We didn't get any error and it worked as expected. Clear? Any doubts? Any confusion? No? I hope like everything's understood. ठीक है. So yes, pattern adu nam kade 3 pattern adu. Okay. Now what we'll do is we'll try to update this. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್
So I basically want a hollow square or hollow rectangle. So with Vulcan values it. Okay. So I have to do it in this way. So any idea how to do it? So basically simple. First one na marteni, but I'll just give you a hint how we are going to solve it. So this is what row values, right? Row yav. This is all row. Row andre this is what x. ಈ ತರ ಹೋಗು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಇದೆ ನಮ್ ಸಬ್ this whatever this numbers are, these are 5, right? So can I write this as, wait, you cannot draw Martin. Okay, so what is this? X equal to 1 irutte, comma y equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ first star. ಆಮೇಲೆ x is still equal to 1, y is equal to 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ second star. X is equal to still 1, comma y is equal to 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ third star. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1, comma 3 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ fourth star. Similarly ಇಲ್ಲಿ x value ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಇದ್ರಾಗ 2, so it is 2 constant. So this will be this, and il y constant irutte, right? So this is y constant, that is 1. Il n constant ide, y constant, that is 2. Il n constant ide 1, 2, this is 3, and this is like 4. Let's say like that, 5, 3, and this is 5, 4. Okay, so now condition in hagbeku yavagu nam x equal to 2 and y equal to 2. E condition avag barate, avag don't print anything. We can just skip. Okay, similarly, avag x equal to 2 and y equal to 3. Avag E condition barate. Now in modunu, we are going to print nothing. We are going to just skip. Okay, hang skip madre ne namge en sigate, you add value miss aagta. Then we will get a hollow rectangle. Okay, so for that, so namge ide same bekide, just we want to skip few parts, so I'll just copy this code, control C, I'll come down, I'll paste it here, and I'll just run it. Okay, namagil bandide. Okay, but what I have to do before printing, na en madbeku yavagu condition check madbeku, right? So I'll just check the condition. If x equal to ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು 1, right? Because if you just see, what is this? This is x0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೋ ಬಟ್ಟು, x1 ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೋ ಬಟ್ಟು, x2 ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೋ ಬಟ್ಟು. So I'll say if x equal to 1, okay, then what is my next condition? And above x equal to above y equal to are you sure it is 2? 1, right? Because illu ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, 1, 2, 3. So illu ಏನ್ ಬರಬೇಕು 1. Okay, so first we'll just try to execute this. ಈ condition true ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Don't print anything. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, print empty line ಮಾಡ್ತೀನಿ. Empty line ಅಂದ್ರೆ basically space ಕೊಟ್ಟು comma end ಹಾಕಿ. Okay, is this like printing nothing? Yes. ಆದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, else ದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Else print it in this way. Clear? And if I run it, okay, ಈ box successfully miss ಆಯ್ತು. ಈಗಿನ ಒಂದು ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, the next box. Am I right? So our next box is in condition. No, not required. We can give it here itself. So this is one condition. Am I right? So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದೆ, one parenthesis, one bracket ದಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ 1, ಇಲ್ಲರ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗೂ ಎರಡೂದಾಗಿನ one condition true ಆದ್ರೆ do this statement, that is print statement. So please tell me what will be the next this.
Uh-huh. 2. Are you sure it is 2? Okay, let's do 2 as you say. And y equal to 2. So let's run it. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ x is 0, 1 and 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು actual ದಾಗ? 1. And if I run this, you see? You get it? Correct. Clear? Got this? Got the hollow pattern? Cool. Now coming to this pattern. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ ನಡಕಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ ನನಗೆ ತೆಗೆಯುವುದಿದೆ. Okay, so can you tell me what is the middle value of that star? Yes, what will be the x value and what will be the y value? X equal to 2 and y equal to 1. Are you sure? Okay, let's see if it is correct. Okay, so what I'll do, I'll just copy ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ, ಇಫ್ ಏನಂತೀರಾ ನೀವು, ಒಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ x equal to 2 and y 1. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇದೇನ್ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಇದ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಟ್ಯಾಬ್. Okay, let's see what you have said. Is it good? Oh, okay. So can you try to change it? Okay, new problem ಎಲ್ಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ x2 ಯಾಕಂದ್ರಿ, because you thought this is running 0, 1 and 2. But if you check your range function, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, 1 ಬರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ದಾಗ. Like what did I write in range? What did I say? We have started with 1 and end with 5. ನಾ ಏನಾರ ಜಸ್ಟ್ 5 ಅಂತ ಹಿಂಗ ಏನಾರ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾರ ಜಸ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಖರೆ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದೇನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ದೇನಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ 5 ತಕ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 and 4 and 5 ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, 3. Okay, let's check it. Let's put it here, let's put this there, and now what I'll do, okay, and if I run this, you see, got it correct? Yeah, clear? Okay, last one, the same pattern. Now idraginda ನನಗೆ each skip ಮಾಡೋದಿದೆ, so I'll just copy the same code again. For loop, okay, ಇದ್ರಾಗ ಓಕೆ, ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇದರದ್ದು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್, okay, x is 1 and what is y, 1, sure? Okay, 1 1 ಅಲ್ಲ. Okay, let's see if x equal to 1 and y equal to 1, ಇದೇನಾರ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, print ಇದ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, print blank space and end ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. So I'll just copy this and I'll go in next line, I'll print it this, and if this is not true, I'll go with else statement. Else ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, and let's see if you are correct. Cool, great. Okay, cool, that's it. So any doubts, any confusion? No, right?
So ಈಗ just now ನೋಡ್ರೆ ಏನೇನ್ what we did in this today's class. We studied first of all nested loop ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು. Okay, then we started with exploring the pattern problems. Okay, this was the first pattern problem we did. Then we did solid triangle, the inverted triangle, ಆಮೇಲೆ the hollow triangle, and then we did this triangle, the hollow, sorry, this is hollow square, hollow rectangle, hollow triangle, and hollow inverted triangle. Clear? Okay, so the homework, like what it will be, is just try to come up with this pattern now. That is this, and let's say this is here, 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 and here. To make it easy, like we'll have this here, here, and I got this homework problem. Yeah, basically what it is, a star. No, not a star. What is this? Diamond. Okay, a diamond problem. Clear? Any questions? Okay, good. So ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, that is, this is one triangle here. Okay, try to print one triangle here, and ಈ triangle ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is this yellow triangle, what I have it here. Okay, ಈ triangle ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this is nothing but the same triangle which is this, but il end ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು extra blank space ಕೊಡ್ರಿ. Okay, so give some extra blank space. So extra blank space ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will automatically create a difference. Okay, this is the hint. Okay, similarly ತಲಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಲಗ್ ಇದೊಂದು ಹಾಲೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, cool. Okay, clear. That's it for homework. If like if you correct successfully madre en madre, then try to skip this all values also. Okay, just have the border. Okay, once you do that. Okay, so yeah, that's it for today's class. So bye, have a great day.